Okay, so sayang yung 8 minutes. Again, good morning once again. I hope you are all okay at nakapag-almusal na. So kung hindi pa, you are allowed to eat some snacks pero wag mong maingay. And if may questions po, no, please do use our chat box or you are allowed to unmute. Okay lang. Walang problema sa atin. Okay, so let's start with price elasticity of demand. It's a review kasi we have already the overview last time with regards to the computation. Balikan lang natin. Okay, so price elasticity of demand is the degree of responsiveness of quantity demanded to a change in price. Remember, if we're talking about demand, alam natin as the price goes down, diba? As the price goes down, what will happen? We expect that the quantity demanded increases. And if the price increases, quantity demanded decreases. Okay, kaya lang that is not always the case, di ba? Kasi may mga pagkakataon na meron tayong mga products na kino-consume na no matter what happen, no matter what price it is, no, hindi natin siya pwedeng tanggalin in our daily lives. Di ba? One good example will be, I think, the gasoline, no? What happened sa gasoline, siguro nakita niyo na, lalong-lalo na may mga sasakyan dyan, sana all. Okay, makikita ninyo na from I think 39 pesos or pinakamababa is 30 pesos yata for the gasoline. Nag-shoot up siya to the current price of, if I'm not mistaken, 60 pesos. And meron pang balita na magpa-plus 20 pesos pa yon next year. So nasa 80 pesos per liter na. So making it very expensive, no, to have your own car today. No? Kasi kung may own car ka, dapat gagamitin mo yung for business. Ayun, may nag-shoot ng kanyang 63 pesos. So mayroon pang announcement na tataas pa yan ng another 20 pesos next year. So, 'di ba, kahit anong mangyari, 'di ba? Bumababa ba yung demand natin for the gasoline? I don't think na ang sagot natin will be yes, bumababa yung demand. No, kasi nandiyan na siya sa pang-araw-araw natin ginagamit, 'di ba? Araw-araw na natin siyang ginagamit. Although, the reason for such changes ng price, kung napapansin ninyo, is actually it's a sanction. Sanction na po siya na para yung mga individuals ay hindi na po gumamit ng gasoline. No? Parang babayaran mo yung pag may sanction, may bayad yung pagpo-pollute mo. Kasi buong mundo, no? Buong mundo, nag-i-start na sila to answer the call for the climate change. Tinatanggal na nila yung carbon footprint. So they go for renewable energy, and yun, they try to go with the solar, kaya sikat ngayon ang solar panels, diba? And hydrogen, yung alam kong isa. So yung dalawang source, malapit na, dalawang source of energy natin. So lahat ng gumagamit ng petroleum or ng coal, na kung saan umiinit yung buong mundo, sinasanction na sila. So pinagbabayad sila ng malaki. So sige, kung gusto mong gamitin mo until such time na yung buong mundo, ang gagamitin na is clean energy kasi hindi na natin kaya yung init na nararamdaman natin. Yung kapaligiran. Masyado nang mainit because of the climate change. Okay, so those are the reasons, no? Pero dito, ang pinag-uusapan natin is yung effect talaga ng price. So titingnan natin yung elasticity niya or gaano ba siya ka-responsive pag tumaas. Totoo na yung demand, pag tumaas yung price, bababa. Yun ang ibig sabihin nun. Pag gaano siya ka-affected? Or pag bumaba yung price, mag-shoot up ba? Dadami ba yung customer? Or it will just remain the same? Diba? So yun yung price elasticity of demand. Well, the elasticity of demand, maraming factor. Mapapalitan dyan later on, nakikita nyo, we have the income elasticity of demand, cost elasticity of demand, and so on. No? So, ang papalitan mo lang, yung pangalan. And remember, kapag kung ano yung pangalan niya, yun yung denominator. Okay? Yun yung tatandaan natin. And we also have the changes in quantity demanded sa taas na fixed na yan. Ang nagbabago lang yung denominator. Next, last time, sabihin na natin inuto ko kayo. Ang pangit kasi nung term na inuto. Pinasabay ko kayo with our computations na mali. Bakit?
common mistakes kasi ng mga estudyante na kung ano yung na-compute, yun na, tapos na. Hindi nagbabasa. Well, tingnan nyo po. Ang gagamitin nyo po dito is average. Okay? Hindi porket nagko-compute ako, hindi kayo pwedeng, sir, parang may mali po. You can always ask for those things kasi sayang yung oras. No? It may be sayang, yes, pero may gusto din kasi kami iparating sa inyo na, uy, nagdi-discuss ako, I really wanted to know if nakikinig ka or hindi. Okay? So, yun yung, sabihin na natin, take on the matter last time na baka nagagalit kayo. Bakit tinuro ni Sir Jara mali? Kasi nga mali yun. At wag mo nang susundan. At kung hindi mo pa yun napansin nung umpisa pa lang, ibig sabihin hindi ka nakikinig. Or nakikinig ka pero pasok sa kaliwang tenga, labas sa kanang tenga. Or nakikinig ka kaya lang nasa isang lugar ka na hindi tahimik at hindi ka makapag-concentrate. Or meron kang background music and any other reasons. So kaya nga sabi ko sa inyo, makinig muna kayo. Okay? So ang gagamitin, it's the average. Okay? Average po pagdating sa pag-compute ng percentage change in the quantity demanded. Kasi magkakaroon tayo ng ginawa na natin from another point, no? From point A to B or B to A, magkakaroon tayo ng magkaibang answer. No? Though it might present the same na elasticity, no? Or elastic ba siya or inelastic, pero hindi the same yung figure. Okay? Same goes with the price. Ang gagamitin po, average. Okay? So again, it's the sensitivity. No? Sensitive. Gaano siya ka-affected or sensitive sa changes in the price. Kaya sinabi niya, sensitivity to the changes of price is said to be elastic. So, ibig sabihin kapag elastic siya, affected nga siya with the theory of demand. Hindi ba? Na kung saan, pag mababa yung price, madaming quantity. Diba? Ang may di-demand. Pero kapag mataas, pababa yung quantity demand. Okay? So, yan. Then, ito na po yung interpretations natin. We have equal to 1, unitary elastic. Elastic kapag greater than 1 and inelastic kapag less than 1. Okay? Or hindi siya affected. Okay? So, remember the demand curves are normally downward sloping described by the law of demand. So, however, certain changes in the curves occurs as quantity demanded reacts to the change in price. In elastic demand, the changes in the price are relatively small. In this case, the demand curves tend to slope more horizontally. Ano yung horizontal? Pag ganito, di ba? Horizontal, pahiga. Okay? With, ano yan? Changes, yeah. Changes in the price that are relatively small. So kapag pa konti, di ba, konti lang naman yung pagbaba. Kasi normally ganito yung, ano ba? Let's share a whiteboard again. Alam natin na kapag meron tayong graph, pag ganyan siya, okay? Well, ganyan yung demand curve natin. Although, if nagkakaroon tayo ng gradual decrease, no? Gradual decrease in price, ang nangyayari po, etong curve na to, instead na ganyan siya, nagiging more of pahiga siya. So pag pababa ng pababa, yung price nagiging pahiga siya. Well, actually kapag ganyan yan, alam niyo kapag bumaba yung price, humahaba din. Until such time na ma-reach na yung optimum na kung saan para na siyang fixed cost kung i-relate natin sa cost accounting. Na straight line lang siya dito. Sorry, parang ganyan. Okay? Kaya tinawag siyang horizontal. Okay? Tapos kapag walang pakialam or wala talagang changes with the price, nagiging vertical siya, patayo. Okay? Hindi maganda yung drawing ko. Yes po. Inuulit lang natin yung topic last time. It's just a recap of what we have already discussed. Okay? So pinapakita ko lang po so far. Okay? Next. Wala yung screen ko. Okay? And when the demand is inelastic, yung binanggit ko kanina, it means that there's a relatively large change in the price of the commodity and the demand curves for inelastic demand tends to slope more vertically. Okay? Patayo na siya. No matter what happened, ganun na yung mangyayari doon. No matter what happened, ano yung price na, no, pag nag-shoot up yan or bumaba man yan, nandun na lang. Hindi na siya mag-move. Kaya nga vertical. They tend to be more of a vertical. So sana makita natin siya later. Okay?
So that is inelastic. So next, importance daw ng total revenue in any pricing decisions. Well, madali lang yan. The higher the total revenue, the better. If we're going to decide whether to price this item at this price compared to a lower or higher price, titingnan mo syempre yung pinakamalaki yung maibibigay sa yung revenue. Di ba ganun naman? Hindi ka naman magbebenta ng isang bagay na malulugi ka, di ba? Di ba? Di ba? Okay. So yun yung effect nito. So we have total revenue is equal to P times Q. Hindi PR is equal to PQ. Parang pangit naman. PR equals to PQ ka, PQ. No, it's price multiplied by the quantity. Pero madaling tandaan, di ba? Okay, so note that in comparisons of two TRs, whichever yields a higher TR or total revenue, holding other things constants, the price charged is the best price of the good, whether it is the old price or the new price. Madali lang naman. Okay, so ito na po siya. We have Cecilia, nagbibenta ng bangus for 100 pesos and for 100 pesos ang benta niya or nabibenta niya 500. When she sells or she decides to sell it for 125 pesos, her quantity demanded to becomes 450. So ang tanong, should Cecilia sell her bangus for 100 or 125? Is the quantity demanded elastic or inelastic? Well, start tayo. Ceciliang bangus. Okay, so copy na lang natin yan, control U. Yan. Ito rin ginawa natin last time. If we're going to use yung pinakasimple, that is TR o total revenue is equal to PQ, P times Q rather. Okay, madali lang siya. Okay. Madali. Paano madali, sir? Ganito. Okay, so lagay natin yung quantity demanded. At meron tayong price dito. So at point 1, let's say A and B na lang. Point 1 or quantity demanded 1, nasa 500 pag ang presyo niya is 100 pesos. Okay? Pesos. And this one is 450 at the price of 125. Okay. So, pinaka-umpisang test natin is DTR or total revenue. Napakadali. Bakit? Ang total revenue mo dyan is, multiply lang natin, di ba? This, multiply by this. Parang baliktad yata. Oh, well, ganyan na lang yan. PQ. So, alin ang pipiliin mo? Okay, ang pipiliin mo, syempre, yung mas malaki. That is 56,250. Okay? Sell her bangus at 125 pesos. Sell her bangus at 125 pesos based on the TR alone. Kaya lang, if we're going to have an in-depth analysis on this one, kukompute tayo ng elasticity. So we have price elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demanded over percentage change. Yan. Right? Madali lang siyang tandaan, guys. Kasi di ba, ano lang na yung nagbabago? Ulitin ko, yung ilalim. Di ba? Yung nagbabago lang yung ilalim. Anong ilalim, sir? Anong ilalim? Yung ilalim yung denominator. Okay? Yung denominator. So, compute tayo. So, dalawa yung kukumputin natin. First is the percentage change in quantity demanded. Tapos, meron tayong computation for the percentage change in price. Okay. So, ano bang gagawin lang natin dito? Madali lang yan. Compute na lang tayo. So, we have percentage change. Para madali lang sa ano. Sige. Lagay natin. Percentage change, we have quantity demanded. One quantity po. Sige. Gusto ko kasi gumawa ng formula. So, quantity demanded 1. Tapos we have QD2. Tapos we have average. Yan. Tapos ito na yung percentage change. Yan. So
So, quantity demanded muna tayo. Quantity demanded one is 500. Tama. This one is 450. Tama. And the average, kunin mo lang yung average. This one. Sorry. Plus this. Tama. Divided by 2. Okay. So, to get the percentage change, gumawa lang tayo ng formula, no? Para medyo mabilis. Percentage change is, ano yung formula natin? QD2 minus QD1 over average. Yan, tapos. Tama. Next, we have another formula. We have price 1. We have the price 1. Kita niyo kung ano yung mga kinakanta. Okay. So we have percentage change in price. Okay, so marami tayong pwedeng gamitin na formula. So ako nag-isip lang ako ng bago to suit your needs. Hindi ko alam kasi kung paano kayo nagko-compute. Pero ito din, pwede din ganito. Okay, so price 1 is 100. Price 2 is 125. The average is what? Pag-adin lang divided by 2. Is this divided by 2. 2 divided by 2. Yan. Tapos, percentage change, we have price number 2 minus price number 1 divided by average. Okay na. Now we can get the PED or the price elasticity of demand. Alam mo na yung computations lang. So this one divided by this. Yan. So we have 0.474, negative 0.474, and that is what? Using absolute value, we have 0.474 absolute value. Absolute value. We have, anong tawag natin dyan? Elastic or inelastic? Ano siya? Less than 1, greater than 1, or more than 1, equal to 1? Ano yung sinabi sa'yo? Hello? Kausap ko ba ako? Inelastic. Inelastic po. Okay, thank you. So it's less than 1, therefore it's inelastic. So hindi nyo po titingnan, syempre kapag nakapag-compute ka, let's say for example, negative 3.4567, gano'n. Negative, so mas less than 1, so inelastic. Paano pag nakakita ka ng negative 3.45? Wala, negative. Mas mababa yun sa 1. Kasi, di ba, 1 positive. Eh, negative yun. Wrong. Ang gagamitin mo is absolute value. So, in this case, it's inelastic. So, what do you mean by that? Inelastic. Okay. What do you mean by that? Inelastic. Okay. So, mapapansin nyo dito, parang, ano bang demand? If the price increases, mapansinin mo, okay, if the price increases, no, let's say in this case, 25%, 25%, diba? Kung 25% yan, dapat ini-expect mo na yung 500 should also, no, decrease by 25%, more or less. Pansin nyo? Dapat, kung nag-increase tayo ng price, kasi di ba sabi natin sa law of demand and supply, sa demand, law of demand, pag nag-increase ka ng price, bababa yung demand. Yes. Tama? Okay, so tingnan natin. Kung nag-increase tayo ng price ng 25%, should the quantity demanded decrease also by 25%? And kung 25%, that is 25% ng 500, magkano? It's 500 times 0.25. Mababawasan dapat siya ng 125. Therefore, dapat nasa 375 lang yan. Tama ba? Pero anong nangyari? Bumaba ba siya ng 375? No.
Bumaba siya pero minimal lang. Okay? Minimal lang. Okay? Minimal lang. 450 lang. Ang binaba niya, 50 lang. So, ibig sabihin po na under price elasticity of demand, inelastic siya kasi hindi naman talaga yung price yung sole dictator ng changes in the demand ng bangus. Maliwanag po? So, para sa kanya, sige, okay lang kahit tumaas ng konti kasi bibilin ko pa rin yan. Hindi pa rin naman yan, di lang naman yan yung reason kung bakit biglang bababa yung yung price ko, 'di ba? Ay yung quantity demanded ko. Okay? So yun yung reason. So dito, mako-consider natin siya as inelastic. Okay? So inelastic ibig sabihin, kahit na tumaas yung price, okay lang kasi bibilhin ko pa rin 'yan, no? So, bababa lang yun ng konti pero bibilhin mo pa rin ba 'yan? Yes. Naintindihan po? That's being inelastic. So pagdating sa decision making, no? Anong gagawin natin dito? Remember, economics, kailangan, ano kailangan? Kailangan mag-decide. Okay. So, ang decision is sell at 125 pesos. Okay? Because the bangus is an elastic item or product. Okay? So, ano yung key takeaway natin dito, sir? Yan, key takeaway. Pansinin mo. Okay. Ano yung magiging key takeaway? Tingnan natin ako tatama ito mamaya. Key takeaway natin. If the item is or the product is inelastic, no? Anong gagawin natin? Anong gagawin nating diskarte or strategy, no? It is okay to increase the price. Okay? Tingnan natin. Okay. Ang kulit mo, Sir Jara. Sige na nga. Okay, so anong analysis ang gusto mong papakita dito, Sir Jara? Okay, ganito kasi. Yung 56,250, dalawa yung pinanggalingan yan. Dalawa? Yes. Dalawa. Okay, ano yung una? The first one is the increase in price. Okay? Yung increase in price leads you to what? How much income? Okay? Yung increase in price leads you to how much income? That is 450 additional units na meron kang additional 25 pesos. Nakuha mo? Get ba? Get ba? Gets? Yes. So ito yung ginain mo from the increase in the price. Kumita ka, you are good with 11,250. Kaya lang nagkaroon ka ng decrease in quantity, no? Nalugi ka ng ilan? Nawalan ka ng customer dati na bumibili ng 50, 'di ba? Nawalan ka ng 50 customer na bumibili ng tig 100 pesos. Nakukuha yung analysis? Okay. So kung nabawasan ka dito, magkano to? This is negative 50 times 100. Pag in-analyze mo siya. Okay. So nalugi ka dito ng ilan? Nawalan ka ng customer, di ba? Nawalan ka ng customer for 5,000 pesos. O so anong net effect niya? So net effect niya, meron ka namang total na 6,250 na increase in the total revenue. Ayan. Yan na po yung tinutukoy kong analysis natin pagdating sa mamaya ko rin pagdating sa elasticity. Nakukuha po. Naintindihan na? Mas na-enjoy na ba ngayon kaysa dun sa walang kwentang nakadata tayo na hindi natin marinig ang isa't isa? Okay? Ito po talaga yung pinag-aaralan natin dito. No? Kasi later on, gagawa tayo ng strategy. No? Yung magiging strategy natin to increase our total revenue will depend on the kind of product that we sell. Ano? So kayo, kapag mag-isip kayong magbe-businessman kayo, dapat
no, ang nasa isip nyo, yung product na ibebenta ko as much as possible inelastic. Bakit? Kasi kung kahit nataasan ko yung presyo, okay lang. Kasi may bibili at bibili pa rin. Saan mo mababawi yung lugi mo? Mababawi mo yung lugi mo sa increase in the price. Gets? Okay, next. Check natin. Kung walang question dyan, I hope na nakuha niyo yun. I'm trying my best to discuss yung elasticity in a computation, no? Computation wise, hindi lang yung sa item. So, yun mas gusto ko kasi. Okay, so check natin. This is the computation, blah, blah, blah. It tells that we have negative because of the summary, no? Inelastic. No? So, inelastic siya. Yan, pinakita na niya. Sell at 125. Okay? So, pero hindi niya bidiscuss kung bakit okay. No? Aside from the total revenue is 56,250 and inelastic. Wala siyang sinabi. Pero, yun, pinag-aralan naman natin doon, no? Na yung profit actually comes from the increase in the price. Okay? Okay. Na yung nawalang customer sa atin, nabawi naman because of the increase in the price. Okay, next. Sample number 2 tayo. Yung tilapia naman ni Teresa. Parang pangit ng pagkakabanggit mo sa kasalanan ko ba na puro isda yung topic? Okay, so example number 2 tayo. Yung tilapia ni Teresa. Save us. Okay. Natatawa sa sarili ko. Okay, so insert tayo. Ayan. Okay, so yan. Compute tayo. Okay naman. Mamaya muna. Ako muna. So let's start with this one. Itong analysis natin dito. Check natin. For the computation of the total revenue. Sorry. This one should be this. Okay. If Teresa sells tilapia at 80 pesos per kilo, and the demand for it is 200. Okay. Pero pag tinasan daw niyo yung presyo ng 20, so 100 na siya, the quantity demanded diminishes to 100. Okay? Pala, iba yung buy sa ka-2. Okay? So pag sinabing 2, yun na yun. Okay? Yun na yung final amount or final figure. Maliwanag po? I think nabanggit naman na sa inyo. Pero kapag diminishes by, okay? Kapag diminishes by, yun yung amount na i-minus mo. Maliwanag po? Okay, so let's say for example, we have 200. 200 diminishes to, let's say, diminishes to 50. Okay? Ibig sabihin nun, ending balance mo, 50. Okay? Maliwanag. Paano pag sinabing 200, diminishes? Anong diminishes? By 50. Okay, ending balance mo, ibig sabihin niya, is 150. Maliwanag po. Yun yung pagkakaiba. Okay, yung 2, yun yung final amount. Yung by, yun yung pang-minus. Maliwanag po. Okay, so diminishes to 100. Okay, ibig sabihin, 100 na lang. Okay? So by computation, saan mas maganda? So, mas maganda na magbenta siya at 80 pesos. Kasi ang total revenue niya is 16,000. Okay, next. Copy natin kung anong klaseng anong makukuha nating elasticity sa kanya. Price elasticity. Mako-compute natin. Okay, so palitan lang natin yung mga figures natin dito. Okay, kasi nakagawa na tayo ng formula. Okay, quantity demanded 1 is 200. Quantity demanded 2 is 100. We have 0.667 for that matter. Next, we have 80 for the price 1, 100 for the price 2. Okay, so we have 3.
Okay, so negative 3, absolute value ng negative 3 is 3. So 3.0 absolute value. So anong klaseng item naman to? Okay, anong item to? Anong item? So this is what? Elastic or inelastic? Okay, so in this case, yes, tama po kayo. Thank you. And kanina pang chat yun. Okay, so this one is an elastic item. Okay, so elastic po siya. So pag elastic, anong kinagandahan pag elastic? Okay, so decision time tayo. Okay, so ang decision is okay, to sell at 80 pesos, no? To sell at 80 pesos to at least no, retain the 200 customers na bumibili, 'di ba? Okay? Kasi mas malaki yung kikitain din natin diyan. Okay? Retain mo 200, 'di ba? Next, ano pa? Because the item is, bakit elastic na nilagay ko dito? Inelastic data to. Inelastic. Okay? Key takeaway naman natin in this case, no? Check natin. Is it okay to increase the price kapag yung item mo is elastic? The tilapia is elastic. Okay, ano ba sabi ko sa inyo? Affected and hindi affected, di ba? So sabi natin, affected ba siya with the theory, the general theory of the demand? Yes. Diba? Ano ba yung general theory ng demand natin? If the price increases, no, quantity demanded decreases. So dito makikita nyo, ang laki. No, nag-increase ka lang ng 20 pesos sa presyo, kalahati na yung nabawas dun sa quantity demanded mo. Malaki ba yung impact niya? Yes. Elastic siya, no? More than what we expect yung pagbaba. So, ang key takeaway natin dito or ang strategy natin dito, if key takeaway natin for this example, if the item is elastic, no? Ano gagawin natin? Sell at a lower price. No? Sell at a lower price. Okay, so check natin. Paano nakuha yung 16,000 or bakit better yung 16,000 compared to 10,000? Well, easy, no? Easy lang. Actually, yung 10,000. Dito, no, bakit naging 10,000? 16,000 is the amount lang. Okay, tama. Okay, so titingnan natin ano ba yung nangyari. First, nag-increase tayo ng price. Okay, so for the increase in price, ano yung dinulot niya? Okay, ano yung dinulot niya? Naglagay tayo dito na price and quantity. Okay. Nung nag-increase tayo ng price, ang dinulot niya is increase in price of 20 pesos. Ang dulot niya lang is 100. Okay? Ang sinisingil natin is 100. So magkano to? Okay, so meron tayong kinita na 2,000 pesos. Kaya lang, sinong nangyari? Quantity demanded. Okay, nag-decrease siya from 200 nabawasan ng 100. Na kung saan yung 100 na yun, sila yung binebentahan mo ng 80 pesos. 'Di ba? Sila yung binebentahan mo ng 80 pesos per kilo. Okay. So dito, ano nangyari? Nag-decrease, so negative 100 multiplied by 80. Get na po? You get the point? Okay. So pansinin nyo. Okay. Minus natin. Alt equal sign. If we pursue yung ating goal, no, to increase the price ng 20 pesos, ang mangyayari lang sa atin is lugi. Mababawasan tayo ng 6,000 pesos. Tingnan nyo, from 16 naging 10,000. So yes, kumita ka nga ng 20 pesos from the increase in price dun sa new customers mo na 100,
pero nalugi ka naman dun sa luma mong customer na 100 kasi sila yung dating binebentahan mo ng 80 pesos pero nawala sila. No? Diba? From 200 na gain, 100 na lang. So, net effect, lugi ka ng 6,000 pesos. Okay? Nagigets na siya. I think. Okay po ba siya? Okay ba siya? Okay, okay, okay. So, ganyan yung pag-analyze natin pagdating sa elasticity niya. Okay? So, kung walang questions, okay, ikaw naman mag-solve nito. Example number 3. Marami kayo lang. So, 3.05 here, elastic. So, comparing the two results, okay, maximize daw yung profit at original price. Okay? So, doon naman tayo sa tuyo ni Mina. Okay? Yung tuyo ni Mina. Okay, paki-compute po ito and pakibigay sa akin kung ano ang magandang strategy na gagawin mo. So, copy muna natin yung tuyo ni Mina. Save as. So, as tuyo. So, lagay natin dito. So, na yun. Okay, paki-solve them. Alin dyan yung magandang gawin or gagawin ni Mina? So, Mina sells tuyo for 20 pesos per pack and gets 200 packs, quantity demanded. However, if she lowers her price to 15, quantity demanded doubles. Is the demand for tuyo elastic or inelastic? And at what price will Mina get a bigger revenue? Compute. Inom lang ang tubig.
Oh, kamusta? Nasaan na yung sagot? Tapos hindi pala ako naririnig mo. Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Hala, hindi nga ako naririnig. Hello. Okay, so 2.33. So elastic siya? Okay, so check natin. Kung may makikita na kayo ditong ano, later, general key ano natin, strategy natin based on the relationships. Okay, so ano siya? Elastic, inelastic. Oh, ayan, yan yung sinasabi ko. Tama na yung unang sagot mo. Sino ba to? Miss Engay. Okay? Yung sinasabi ko sa inyo, kanina, sana narinig ninyo, absolute value ang gagamitin. Okay? So, before mo siya titingnan dun sa interpretations natin. Okay? So, pag nakita mong negative, okay na. Naalala mo na, nabanggit ko kanina. Okay lang, okay lang. Yun yung sabi ko sa inyo, common na errors pag nag-a-analyze tayo. Okay, so kanina natin to ulit. Copy paste lang. If the price daw po is, ulit na natin to. If the price is 20 pesos, okay, nakapagbenta siya at 200. Tama. Tapos, if she lowers it to the price of 15, nadodoble na. My God. So, 400. So, saan mas maganda magbenta? So, mas maganda magbenta at the new price. Okay? So, check natin ngayon kung ano bang klaseng item yan. Elastic or inelastic ba siya? So, copy natin yung formula na na-generate natin. We have the first quantity, 200. At the price of 20. Ay, sorry. This one is 400. For the price of 20, naging 15, we have negative 2.33 or 2.33 as absolute value. Bakit ganyan yung absolute value? So this one is considered as elastic. O yan. So nakita natin kanina, no? If we're going to compare, pag elastic, anong sabi natin? Pag elastic daw, ay, nabanggit niya. If elastic, sell at a lower price. So dito makikita natin na tama kaya yung sinabi niya na sell at lower price? Yes. 'Di ba? Kasi nung from 20 pesos naging 15, 'di ba? Ano nangyari? Nadoble. 'Di ba? Nadoble yung quantity demanded. So tama yung key takeaway natin kanina. No? If the item is elastic, sell it at a lower price. Okay. So anong decision natin pero nagagawin dito? So the decision to be made by Mina is to sell at 15 pesos. Okay? Because the item is elastic. Okay? The item is elastic. So tumama yung key takeaway natin. Okay, so again, i-analyze natin. So anong nangyari? Okay, so we have quantity demanded and price. So dito nagkaroon tayo ng increase in quantity or so decrease in price. Nagkaroon tayo ng decrease in price. Okay. Yung decrease in price natin, nagkaroon tayo ng lugi. Okay? Na 200 for 15 pesos. Sorry. For ano ba ginawa natin? 20 pesos, no? 20 pesos. Tama. Lugi tayo dyan.
Pero nabawi naman yan sa increase in quantity demanded. Okay? Bakit? Kasi nagkaroon tayo ng additional 200. Tama. 50. Ano yung pagkaka-analyze mo? Yun ang igamit ko. Kailangan ng Ano? Decrease in price. Tama. Wait. Nawala ako. Increase in price na 100. Tama. Kasi yung changes pala. Tama. Sa decrease in price, nabawasan ka ng 5 pesos. Sorry. So, ito, 5 pesos yun. Mali yung nalagay. 5 times 15. 3,000. Pesos. So, net effect is 2,000. Nagkaroon tayo ng increase sa 2,000. So, nalugi tayo ng 5 pesos from the initial customers natin na 200. Diba? Si 15 na lang. 15 pesos. Pero, nakabawi naman tayo kasi nagkaroon tayo ng additional 200 customers na sisingilin natin ng 15 pesos. So, yan yung net effect na 2,000 increase. So, tama ba yung sinabi niya na sell at a lower price? Yes. Okay, next. Okay, I think last to sa price elasticity of demand. So, last for today. Yung kay Claire. Okay, so, sabi niya dito, again, parehas lang 6,000. Higher revenue for the new price of 2.32. Meron din may hawak ng cash kasi hindi naman pwedeng mag-usap. Isang ahensya may hawak ng last na po ito for today. So, kay Claire naman, yung daing ni Claire. Okay, yung daing ni Claire. Compute tayo. Maganda kapag may formula ka na kasi. Medyo matagal lang kapag mano-mano mo siya kinocompute. Okay, so, yung daing naman ni Claire, yung kukompute natin. So, Claire sells daing for 50 pesos. At this price, she is able to sell 200 units of daing. When she decided to cut its price by half, she noticed that she able to sell 220 units. So by selling 220, did Claire raise her profits? Okay, compute for the demand for the elasticity of demand for the daing. So compute tayo first. Ito, yung total revenue. Siya yung unang test natin. So yung quantity demanded yun ng una, 200 for the price of 50. Pero nung binawasan niya yung presyo, 25 pesos by half, nakapag-increase nga siya ng 20. Pero tama ba yung decision niya to cut its price by half? So the answer is no. Bakit? Kasi she is better off with 10,000 pesos at the price of 50. Diba? If i-analyze natin to agad-agad, no? Kung i-analyze natin to agad-agad, yung decrease in price lead to what? Yung decrease in price lead to, so this one is 25, lead to nag-cut tayo ng 200, yes. 200, nawala yun kagad sa kanya. Diba? Yung customer, na dati niyang kinikita na 50, nabawasan ng 25 pesos. So, minus na kagad to. Diba? Lugi siya eh. Dati binibentahan mo ng 50, ginawa mong 25, dinalugi ka na from 200 customers. Okay. At akala mo, mababawi mo yan sa price ng increase mo. Na kung saan, increase in quantity demanded. Pero ang totoo, ilan lang bang dumagdag? 20 at the price of 25. Diba? At the price of 25, magkano to? So, 20 times 25, 500 lang. Diba? 500 lang yung kinita mo. Diba? Doon sa increase in quantity demanded. So, net effect niya, tinanggo natin, 4, 5. Negative.
So lugi ba siya? Yes, nalugi siya. Kasi hindi tama na magbawas siya ng presyo. Especially if the item is, tingnan natin, ano siya, inelastic or elastic. Copy na natin to for our last computation. So quantity demanded was 200, 220 dito. So automatic na yan, average natin. Price 50, naging 25. Okay, especially if the item is tama, absolute value. This is an inelastic. Okay, so especially if the item is inelastic. Ano ba yung napag-usapan natin kanina doon sa inelastic? No? Key takeaway daw, if the item is inelastic, it is okay to increase the price. Pero it is not okay to decrease the price. No? Kasi hindi malulugi ka. So, key takeaway natin dito, in elastic item, okay, nakita na rin natin, it is not okay to decrease the price or minimize or diminish the price. Well, decrease the price is more proper. Okay? Hindi maganda. Diba? Kasi nga, nalugi ka. Unlike kapag elastic. Nagigets po? Kasi kapag ginawaan mo yung presyo, inelastic na nga yan, no matter what happened, bibili at bibili yan. Diba? So, the decision is to sell at 50 pesos. Okay? Because the item is inelastic. And since it is inelastic, hindi okay na magbaba ng price. Okay? I hope naintindihan niyo po yung ating overview of the elasticity of demand. Okay, so save na natin to for our key takeaway for today. Ngayon na pag-aralan natin. So we have 1-to-1, echo 1-to-1, overview of the elasticity. Okay. Any questions? Questions po? Guys. Questions? So far, wala? Okay. So kung walang questions, that's all for today. Lumampas ako dun sa request ko na 10:15. I hope may natutunan kayo for today, especially with our key takeaways. Yung mga key takeaways po natin for the price elasticity of demand. If elastic the demand, sorry. Copy ko lang po sa vlog. I-send ko ulit, patingin natin. Sa summary, kailangan makita nyo to. Okay. Nakasave ba? Hindi nyo pala nakikita. Last. As a summary, saan yan? This one. If the demand is elastic, so summary natin. If the demand is elastic, okay, a decrease in price would lead to a higher what? Total revenue. Okay? Kasi bakit? Mababawi kasi yung losses natin from the decrease in price from the increase number of units or quantity demanded. Okay? And again, for elastic demand, if we increase the price, it will lower the total revenue. Bakit? Kasi mababawi mo. Yung in-increase mo sa price, mababawasan lang din sa decrease ng number of quantity demanded. Maliwanag? For inelastic, inelastic demand, a decrease in price will lower. Ano ba? Lower the TR. Bakit? Kasi nga di ba, wala na nga silang pakialam dun sa ano natin, bababaan pa natin yung presyo. Di ba? Hindi inelastic, so ibig sabihin hindi siya affected. Kahit babaan mo, taasan mo, sige, okay na. Wala siyang pakialam, di ba? Okay, so dito, yung decrease in price mo could contribute to a lower
lower total revenue kasi magiging losses pa siya. Bakit? Existing customer mo na sila eh. No matter what happened, bibili at bibili siya. Agets? And for an elastic, it's a good decision to increase the price because it will give you a higher total revenue. Okay, so yun yung summary natin for the price elasticity of demand. Okay, so meron pa tayong ibang pag-uusapan next meeting. We have the cross elasticity of demand and I think yung income. Dagdag na natin. Okay. So yun lang for today. Thank you so much. Kindly open na lang yung inyong video for the attendance. Ganda sa lang tayo. Ano yun? Hindi na kailangan ng special clearance or special documentation as a general practice. Comprehensive authority. Okay, so open yan. So, kuha lang ako ng count. Okay, 1, 2, wala ng 1, 2, 3. For example, yung mga appropriated expenditures like Hala, ba't ka nagpagupit, Estrada? isang national government. No. Siyempre sa budget, Bakit? meron dyan Okay, 1, 2, 3. maintenance and expenses. Meron din budget. Ay, isa pang nagpagupit na bruha eh. Si Garner. Ay, naku. Eh, nagpapagupit. Okay, last 1, 2, 3. Buti pa siya siya, hindi pa nagpapagupit. Tapos, isa pa, ang pinakamaganda sa inyo, si Kian. Hindi, kidding aside. Yan lang po for today. I hope may natutunan. Isasend ko na lang yung materials. And, yeah. See you next meeting po. Bye-bye.